Good afternoon, students. Today we will conclude our session regarding the cost accounting one. That is, only two more methods or steps or the methods to be we need to see. So, firstly, we see the profit as per cost books, and then we are reaching the profit as per financial books. Secondly, profit as per financial books we are taken, and we are finally reaching the profit as per cost books. Now, opposite is the cases. Then if we are taking the cost losses, how we will reach the financial losses? And if we are taking the financial losses, how we reach the cost losses? So today we will see that one and we will conclude our session for finishing the entire portion with regard to this. So, students, this is the next method. So we see firstly profit as per the cost books, and then we will arriving at the profit as per financial books. And the second case is profit as per financial books we are taking firstly, and then we are reaching for some items to be deducted and some items to be added, so that what is the entire thing finally it is reaching the profit as per cost books. Now the third case is preparation of the reconciliation statement taking the cost loss as the base. Means loss as per cost books we are taking. So what all the items deducted at that time, if the profit is taken, that is to be added here. And what all the items deducted at that time, if profit is taken, profit as per cost books is taken, that is deducted here. So that we will reach what? We will reach the profit as per, loss as per financial books. So, preparation of reconciliation statement taking the costing loss as the base. Costing loss. Here also the treatment is just like the second one. That is, the procedure is just the reverse of the first case. ആദ്യത്തെ ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത ഐറ്റംസ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്യും, അവിടെ ഡിഡക്ട് ചെയ്ത ഐറ്റംസ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യും. ആ കേസ് വരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. From the following, prepare a statement reconciling the costing and financial losses. Net loss as per cost books, net loss as per financial books, works overhead under recovered in costing, administration overhead recovered in excess means കൂടുതലായിട്ട് over recovered, then depreciation charged in financial accounts or financial records, then depreciation in cost books, അതായത് ഫിനാൻഷ്യലില് 11,200 depreciation in cost books 12,500, അപ്പൊ അത് ഓവർ ആണ് അല്ലെ. Then interest received as per financial books, obsolescence charges, income tax provision, അതായത് expenditure ഒക്കെ. Then income tax provision, അതായത് ഏതിനകത്തെയാണ് income taxന്റെ വരുന്നത്? Income tax financial books മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Then stores adjustment credited in financial books and depreciation of stock in financial books. So how this is to be prepared? So firstly, statement reconciling cost and financial books. That is what it denotes, profit reconciliation or loss reconciliation statement here. Reconciling cost and financial losses. അപ്പോൾ അതായത് ലോസ് reconciliation statement ആണ്. അപ്പം ആദ്യം എന്താ ലോസ് as per cost books. How much it is? 172,400. Then add some items. What are the items to be added? That is, firstly, works overhead under recorded in costing. Under recovery of overheads, isn't it? Rather, add ചെയ്യണം. കാരണം profit as per cost books എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ അത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യുക. Isn't it? Profit as per cost books എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ അത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ works overhead under recovered in costing. So first item, works overhead under recovered. How much? 3,120. Then what is the another item? Administration overhead over recovered. അപ്പൊ അത് ലെസ് ചെയ്യണം. Then depreciation charged in financial records, depreciation in cost books. Depreciation charged in financial records,
depreciation in cost books, that is also to be deducted. Overall, exercise ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Then interest received as per financial books. Interest received as per financial books. Income is generated, isn't it? So it is also to be deducted. Then obsolescence charges. That is to be in the if we are taking the profit as per cost books, we are deducting. So here it is the loss as per cost books we are adding. So obsolescence charge. How much it is? 8,750. Yes. Then next another item. Sorry, not that. It is obsolescence charge 5,700. Then income tax provision. Income tax, that is a what is that? Generated item. Expenditure. Profit as per cost books, income generated that is to be added, and expenses created that is to be deducted in the financial books. Income tax provision financial books. So income tax provision, so IT provision, how much it is? 40,300. That is to be added. And depreciation charged in financial books. Depreciation of stock. Yes. Stock in financial books. Depreciation of stock in financial books. That is financial records costly. Okay. But profit profit as per cost books are items of deducted. But loss as per cost books are items added. So depreciation of stock in financial books, it is 6750. Take the total of this. So 55,870. So 228,270. 228,270. 228,270. Then what are the items to be deducted? Less what are the items to be deducted? Administration overhead, excess recovered, means over recovered. Administration overhead, over recovered. How much it is? Administration overhead 1,700 in their column. Then depreciation charged in financial records and depreciation in cost books. Over recovered. So depreciation overcharged. Charge under add profit as per cost books over recovered overheads add. Loss as per cost books opposite. Okay, opposite is the case. So depreciation overcharged. How much it is? 12,500, 11,200. So over recovery of depreciation 1,300. Then interest received as per financial books. So interest credited as per financial books. How much it is? 8,750. Then what is there is stores adjustment in financial books. So it is 475. Take the total of all these. So 12,225. So what is that? Loss as per financial books. How much it is? 216,045. So this is the total. This is the same figure. See, 216,045. So if we are taking the loss as per financial books, these deducted items should be added, and that added item should be deducted in order to reach the losses, net losses per cost books 172,400. അതാണ് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കേസ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയേ ഓർക്കേണ്ടുള്ളൂ? പ്രോഫിറ്റ് as per കോസ്റ്റ് ബുക്സിൽ ഏതെല്ലാം ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്തോ അതെല്ലാം ഇവിടെ ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം. നെറ്റ് ലോസ് as per കോസ്റ്റ് ബുക്സിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഡിഡക്ട് ചെയ്ത ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യണം.
അതാണ് രണ്ട് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. Clear? So this is the third case, preparation of reconciliation statement taking the cost loss as base so that we will reach financial loss. ഇനി ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏതെല്ലാം ഐറ്റംസ് ഇതിനു മുമ്പ് ഡിഡക്ട് ചെയ്തോ അതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുകയും ആഡ് ചെയ്ത ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഡിഡക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. അതാണ് ഒരു കേസ്. അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് വൺ, പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് reconciliation statement taking loss as per the financial books as the base. അപ്പൊ ഇതിനെ എടുക്കുകയാണ്, ഇതിനെ എന്താക്കുന്നു, ലോസ് as per the financial booksനെ ഇതെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് ഇതെന്ന് അതിനും പ്രത്യേകതയൊന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് കേസിന്റെ രീതിയാണ്, അതായത് പ്രോഫിറ്റ് as per ഫിനാൻഷ്യൽ ബുക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്തോ അതെല്ലാം ഈ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം. അവിടെ ഏതെല്ലാം ഐറ്റംസ് ഡിഡക്ട് ചെയ്തോ അതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യണം. അത്രേ ഓർക്കണം. സോ വി വിൽ ഡു ഇറ്റ് ആൻഡ് വി വിൽ കൺക്ലൂഡ് ദ സെഷൻ. സോ please do as much as problems from this part also. One question sure will come, maybe either the theory portion as well as the problem part. Maybe it is for 5 months. And if anything related to this, see, in this way we'll ask not only this, but firstly you need to prepare the cost sheet. From the cost sheet you need to prepare the P&L, and then we need to profit reconciliation statement. And രീതിയിലുള്ള questions ആയിരിക്കും expect ചെയ്യാവുന്നത്. So preparation of reconciliation statement taking loss as per the financial books as the base. So adjustment is just like the case 1, that is usual items added when we start with the cost profit are added here also, and the items we will deduct in the case 1 are deducted here also. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിന്റെ പോലെ തന്നെയാണ്, അതായത് ഓവർ ചാർജ്ഡ് ഉള്ള ഏതാണോ അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം, ഓവർ ചാർജ്ഡ് കഴിഞ്ഞ കേസിൽ എന്തായിരുന്നു, ഡിഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ. ഓവർ ചാർജ്ഡ് നോക്കിക്കേ, ഓവർ ചാർജ്ഡ് ഓവർ റിക്കവറി എല്ലാം ഡിഡക്ട് ചെയ്തു, അതെല്ലാം ഈ കേസ് വരുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യണം. അണ്ടർ റിക്കവറി വരുന്ന എന്തെല്ലാമാണോ അതെല്ലാം ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം. We will reach the loss as per cost books. Okay, so we will see how it is. Following is the profit and loss account for the year ended 31st December 2018. Materials consumed 75,000, wages 52,500, work expenses 18,000, administrative expenses 6,750, selling expenses 9,750, debenture interest 11,500, loss of stock 10,000, and sales and net loss is there. So net loss as per P&L, so it is financial books 43,500. From this we are reaching what, net loss as per cost books. അതാണ് നോക്കേണ്ടത്. On comparison of the cost books with the financial accounts, read the following. Work expenses charged in cost books is 17,250. അപ്പോൾ 750യുടെ എന്തുണ്ട്, ഫിനാൻഷ്യൽ ബുക്സിൽ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. Then administrative expenses 6,750 instead there, here it is 6,885, and the selling expenses it is 10,000. Imputed charges for rent as owned building in cost books 11,000. So that is the debenture interest, that is 11,000 ആണ്, മറ്റേനകത്ത് 11,500. So prepare a reconciliation statement and ascertain the profit or loss as per the cost books. So it is reconciliation statement. Net loss as per financial books. How much it is? 43,500. And what all items here? Work expenses 18,000. Work expenses charged in cost books it is 17,250. Our financial books over, yes, over 750 over financial books. Under charge, so work expenses under recovery. Other costing at the column, profit at the kudal. But the case, administrative expenses 6,885, and there how much it is 6,750. Above cost books in a kudal, administrative financial books in a column over recovered, isn't it? So over recovered, okay. So administration expenses over
incurred or over expensed. എത്രയാണ് 6885 മറ്റേ അപ്പുറത്തോ 6750. So 135 increase. പിന്നെ അടുത്ത കേസ് എന്നാ സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് 10,000. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 9750. അപ്പൊ എന്താണ് ഓവർ അബ്സോർബ്ഡ് അല്ലേ? 9750 ഏതിനകത്ത് ഇൻ ദി ഫിനാൻഷ്യൽ ബുക്സ് കോസ്റ്റ് ബുക്സിൽ 10,000. അപ്പൊ 10,000 9750 250 ഇൻക്രീസ്. സോ സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ഓവർ റിക്കവേർഡ്. ഓവർ വരുന്നത് ഇപ്പം ലോസ് വരുന്നതിന്റെ നേരെ ഫസ്റ്റ് കേസിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇത് അല്ലേ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് 250 അല്ല ഫസ്റ്റ് കേസിന്റെ here same ആണ്. Okay, then next is what imputed charges for rent as owned building in cost books 11,000. അപ്പൊ അത് ഏതിനകത്തില്ല? മറ്റേ എന്തുവാ ഫിനാൻഷ്യൽ ബുക്സിൽ ഇല്ല. അപ്പൊ അതും എഴുതണം. imputed charges for rent or rent charged only in cost books. Only in cost books 11,000. So these three items should be added. So it is how much? 5, 8, 3, 11, 385. Okay, 11, 385, 43, 500, add up 54, 885. Then, what all items we need to less deduct? So, one is there pending. Work expenses charged in cost books. 17,250. Avadeyo 18,000. Or under recovery. So works overhead under recovered. How much? 750. Then debenture interest. Other financial books le ullu, cost books illa. But other deduct cheyyanam. Debenture interest charged in financial books. 11,500. Pinne loss of stock. Adu edinathilla. കോസ്റ്റ് ബുക്സിൽ ഇല്ല. അപ്പൊ ഇല്ലാത്ത എന്തുണ്ടോ അതെല്ലാം ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ? ആഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് ചെയ്യണം. ക്ലിയർ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഓവർ റെക്കോർഡ് എന്തുണ്ടോ അതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യണം. അണ്ടർ റെക്കോർഡ് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം. ദെൻ ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് 10,000. So 10,000, 11,500. So 21,500 plus 750. 22,250, isn't it? Yes, 22,250. So 54,885 minus 22,250. How much? 32,635. See, this is the net loss as per cost books. This is the net loss as per cost books. So, see, in this way, we are calculating the profit or loss reconciliation statement. Some of the items added will be deducted in the case when we reach or when we taken the net loss as per the cost books or financial books. അത്രേ ഓർക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ഇതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കി വെക്കുക. അതായത് ഓവർ റിക്കവറി അണ്ടർ റിക്കവറി ഒക്കെ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഫസ്റ്റ് കേസിന്റെ നേരെ ഏകദേശം സെയിം ആണ് ദിസ് വൺ, ഫോർത്ത് കേസ്. That is when net loss to be taken as per the financial books while reaching it to the net loss as per cost books. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഒരു കേസിൽ ഈ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ ബി പാർട്ടിൽ ഓർക്കേണ്ടത്. ദിസ് ഇസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് reconciliation statement, the differences in between the cost books and the financial books to be reconciled. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. So do as much as problems from this part also. Like the first case is very important. If the profit as per the cost books to be taken, what all the items to be added and what all the items to be deducted. So this is the format for that. See, this is the format for that. Profit as per cost account, whatever the financial income should be there, that is to be credited. Then imputed charges of the rent and interest that should be there. Over absorption of the overhead to be there, credited. Overvaluation of the opening stock in cost accounts,
undervaluation of the closing stock in cost accounts, while what all the items, financial income to be credited, so financial expenses to be debited. Then under absorption of overheads, because here it is over absorption of overhead, undervaluation of the open stock in cost accounts, while there is overvaluation of the opening stock in cost accounts, and overvaluation of the closing stock in cost accounts to be debited, while undervaluation of the closing stock in cost accounts should be credited. And finally, this we reach the profit as per financial account. ഈ പറഞ്ഞ കേസിനെ ഓരോ ഇതിനും അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് as per അല്ല പ്രോഫിറ്റ് as per ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏതെല്ലാം ഐറ്റംസ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തോ അതെല്ലാം ഡെബിറ്റ് ആകും, ഏതെല്ലാം ഐറ്റംസ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തോ അതെല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് ആകും, വൈ വി റീച്ച് ദ പ്രോഫിറ്റ് as per കോസ്റ്റ് ബുക്സ് ആണ്. ഇനി ലോസ് as per കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ആണല്ലോ ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. ലോസ് as per ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആണല്ലോ അതും ഇതിന്റെ ഇതേ ഏകദേശം ഇതുപോലെ അതാണ് നോക്കേണ്ടത്. സോ ഈ രീതിയിൽ ഈ ഫോർമാറ്റ് ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കി വെക്കുക. ഏതെല്ലാം ഐറ്റംസ് സി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് പ്രോഫിറ്റ് as per കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്, as per ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്, ലോസ് as per കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ലോസ് as per ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സ്. So these are the case to be studied for this one, the reconciliation part. So please have a look at today's classes also. Then please clear off the doubts as and when it occurs, and also like the same, please ask or please do it by yourself as much as of problems from each and every part, like material, labor, overheads, and also the reconciliation statement and the cost sheet. So with that, we come to the end of this portion, cost accounting 1, and we will see the balance in cost accounting 2 in the next semester, 6th one. So please have a look at today's topics. Please do as much as problems from the exercise part for each and every modules. And if there is any doubt with regard to that, please ask me. And also, I'm going to wind up the session. Thank you for today.